Na mtazamaji popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa zetu za Kirk Machweo, ni kujuza yote ambayo imejiri mchana kutwa. Mimi ni sambu, tuandamane mwanzo hadi tamati. Itakapotimu mwisho wa taarifa hizi itakuwa sina budi ila kukupa wewe asante. Ila mwanzo tuanze na taarifa kuu ambapo Naibu wa Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa serikali inalenga uchumi wa dijitali katika kubuni nafasi za kazi kwa maelfu ya vijana wanaoingia kwenye soko la kusaka kazi. Gachagua ambaye amezungumza kwenye onyesho la kibiashara kuhusu nafasi za kazi hapa jijini Nairobi amesema kuwa vijana wanaofuzu kutoka chuo cha mafunzo cha NYS watatumika katika kazi za serikali. Akizungumza katika onyesho la kibiashara kuhusu kazi lililoandaliwa na kampuni ya elektroniki ya Huawei kwenye ukumbi wa KICC, Naibu Rais Rigathi Gachagua amekariri kauli ya serikali kuhusu kubuni nafasi zaidi za kazi. Gachagua akisema kuwa serikali inalenga uchumi wa kidijitali katika kuziba pengo la uhaba wa kazi. Kenya Kwanza administration is about jobs, and our whole conversation surrounds creation of employment. Where jobs are being created is where President William Ruto and I will be. Gachagua akitangaza mpango wa vijana wanaofuzu mafunzo ya chuo cha huduma za NYS kuhusishwa kwenye kazi za serikali, ikiwemo ulinzi wa majengo makuu na kuruhusu polisi walioajiriwa tayari kutekeleza majukumu ya kiusalama. That we don't want our officers from the National Police Service. We want them to go and fight bandits. We want them to go and fight criminals. We want them to go and deal with the eradication of crime. And the NYS personnel, because they are disciplined, they can do most of the work in terms of controlling people coming in and out of buildings. But we want to have a conversation about payment. We don't want them to offer a free service, so that money can be invested within the service to train more people and give people more skills. Kulingana na Naibu Rais ni kuwa serikali inatilia maanani ushirikiano na sekta za kibinafsi katika kuafikia lengo kuu la kubuni ajira zaidi kwa Wakenya. The unemployment crisis in this country is a time bomb. And therefore, any investor, any entrepreneur, any organization that has a program that will create an extra job is our natural partner. Ajenda kuu ya serikali kwenye onyesho la kibiashara Alhamisi ya leo likiwa kuhakiki nia kuwapa mafunzo ya kidijitali vijana wengi ili kuwafungulia uwezo wa kazi zitakazotokana na uchumi wa kidijitali. And we encourage other employers to tap from the NYS. A combination of skills and discipline, you can't go wrong. Waziri wa masuala ya vijana na michezo Babu na Mwamba kwa upande wake akisema kuwa serikali italenga pia kuwaunganisha vijana na nafasi za kazi ugenini. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie nyingine hapa ya kisiasa ambapo ubabe wa uongozi umeendelea kuchochea mvutano kati ya vigogo wa chama cha KANU ikiwemo kinara Gideon Moi. Katika barua yake mapema Alhamisi ya leo, Gideon Moi ametangaza kumsimamisha kazi katibu mkuu Nick Salat kwa madai ya ukiukaji wa katiba ya chama na utumizi mbaya wa mamlaka aliyopewa na chama hicho. Katika barua yake, Gideon Moi anasema kuwa uamuzi wa kumsimamisha kazi Salat ni kufuatia makubaliano ya uongozi mkuu wa chama cha KANU. Hata hivyo, naibu mwenyekiti Thomas Ojanga amedokeza kuwa Gideon Moi hana mamlaka kumsimamisha yeyote kazi, huku pia Nick Salat akikaidi uamuzi huo wake Gideon Moi. Kulingana na barua hiyo, Salat anatakiwa kujiwasilisha kwa kamati ya nidhamu kwenye chama cha KANU ili kupigwa msasa kuhusiana na madai ya ukiukaji wa katiba ya chama hicho.
Na mahakama kuu imeongeza muda zaidi wa kuizuia serikali kuruhusu vyakula vya GMO humu nchini hadi pale kesi iliyowasilishwa mbele yake itakaposikilizwa na kuamuliwa. Jaji Mugure Dhande ameongeza muda wa marufuku unaozuia Wizara ya Kilimo na ile ya Biashara kuruhusu vyakula vyovyote vya aina ya GMO huku nchini hadi wahusika wawasilishe hoja zao kufikia tarehe 13 mwezi Februari mwaka ujao. Uamuzi ulioafikiwa baada ya kuzingatia kanuni na itifaki za kitaifa kuhusu usalama wa mazingira na chakula zinazolenga kupunguza madhara kwa binadamu. Mswada unaopendekeza mabadiliko ya kikatiba unaendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, vuguvugu la Linda Ugatuzi likizidi kushikilia msimamo wake, huku chama cha mawakili nchini LSK sasa kikijitokeza wazi kupinga mswada huo vilevile. Hebu tupate taarifa kamili. Siku mbili tu baada ya kufanya uzinduzi wa kampeni kitaifa ya kukusanya saini za kidijitali katika kaunti ya Nairobi, shirika la operesheni Linda Ugatuzi limezindua kampeni kama hiyo katika kaunti ya Taita Taveta. Solomonic movement, because Solomon will rule with wisdom. You saw that? Solomon will rule not with forex. So we will rule with wisdom. We want Kenya to be governed by wisdom. Kampeni hiyo ilianzishwa jijini Nairobi inanuia kuongeza ufahamu kuhusu mswada wa marekebisho ya katiba pamoja na kuelimisha Wakenya kuhusu katiba na manufaa ya ugatuzi. Movement ya Linda Ugatuzi kwa sababu ya mambo mengi ambaye tumeangalia hayajazingatiwa. Madhumuni ya wananchi walikuwa wanastahili kupata maendeleo mashinani, na ndio maana tukawa na ugatuzi. Na mpaka sasa yale yote yalikuwa tuna expect kama wananchi haijaonekana. Kulingana na vuguvugu hili, kampeni hizi zimeanzishwa kufuatia mkutano kati ya shirika hili na viongozi wa mashirika ya kijamii na washikadau wengine kutoka kaunti za Mombasa, Taita Taveta na Kilifi iliyojadili masuala yanayokumba kaunti hizo, hatua ambayo imechangiwa na kutozingatiwa vilivyo kwa sheria ya ugatuzi humu nchini. So I'm urging you and inviting you to join the Solomonic movement under the umbrella Operation Linda Ugatuzi, so that we can get things right. The spirit of evolution was to ensure that these resources, there's equitable share of resources, but we have not felt it up to now. Number two is we are speaking to still the evolution Ugatuzi, yeah, kwamba we've not felt it. Why? There's delayed a disbursement of the county allocation. Aidha, swala la mabadiliko ya katiba linaendelea kuibua hisia mseto. Chama cha mawakili humo nchini LSK kikiongozwa naye mwenyekiti wao Eric Thauri kimepinga mswada unaopendekeza mabadiliko ya kisheria. Calls upon the Speaker of the National Assembly to note that the proposed amendments are unconstitutional. The amendments are being initiated by the President contrary to the decision in the BBI case, and so therefore they should not see the light of day in Parliament. Chama hicho sasa kinashikilia msimamo kuwa mswada huu umewasilishwa naye Rais William Ruto kinyume na inavyohitajika kisheria. Na muungano wa walimu KUPPET umetoa wito kwa tume ya kuajiri walimu pamoja na wabunge humu nchini kuwapa kipaumbele walimu ambao hawajaajiriwa kwa muda mrefu katika shughuli inayoendelea ya kuajiri walimu fikia 30,000. Kulingana na Malomba, hatua hiyo itawasaidia walimu hao ikilinganishwa na wale waliofuzu kutoka vyuo vikuu hivi majuzi. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Rais William Ruto kuzindua kamati itakayosimamia shughuli ya kuajiri walimu takriban 30,000 ili kupiga jeki sekta ya elimu haswa kuzingatia mtaala wa CBC. I see many politicians and members of parliament like myself now want to undertake the recruitment of teachers themselves. We must realize that these hullabaloo is because of the gaps that could be existing in the fairness of the process. And therefore I want to ask the Commission that this process must be very fair. If the process is fair, no politician will come out
to start haggling in the employment of the teachers, because this is a professional issue which must be handled professionally by the Teachers Service Commission and not the politicians like myself. Because if we allow the process to be undertaken by the political wing, then we shall not have fairness. But at the same time, the Teachers Service Commission must be called to order to be as fair as possible. Number one, we have teachers who trained and left college in 2010, 2011. Some of them are 2009. Why are they not employed today? Yet we have teachers who came out of college in 2015, 2016 and are employed. This is where the rubber is meeting the road, and that is why the politicians feel like they must enter the process to oversight. So the Commission must follow its regulations, which I read today morning very, very clearly, that the teacher who left college earlier must be given the first priority. That is the only way we shall be fair to Kenyans. Most of the teachers come from very poor families. And if we don't become as fair as that, then most of them who cannot reach Nairobi, who cannot talk to somebody else to help them, will not get these employment opportunities. Na mtazamaji, sasa ikizingatiwa kuwa idadi kubwa ya wafungwa gerezani, sasa idara ya magereza humu nchini imeweka mikakati ya kupunguza idadi hiyo ili kupunguza msongamano. Idara hiyo inapania kushirikiana na idara ya mahakama ili kuhakikisha mikakati hiyo inazaa matunda, hasa kwa kutafuta adhabu mbadala kwa wale wanaofanya makosa madogo madogo. Kulingana na katibu katika idara ya magereza Mary Muthoni, wanaofanya makosa madogo madogo watalitumikia taifa badala ya kufungwa kifungo cha jela. The President of the Supreme Court is very positive about this issue of and we want to decongest our prisons. And one of the things that we are praying that the judiciary will do is to ensure that those petty offenders, people who have been caught loitering in the streets and they are picked, or you're so drunk, maybe when they get to the courts, they are not given sentences to be contained in such places. Kwingineko ni kwamba viongozi kutoka dini mbalimbali wametoa wito kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nordin Haji kushughulikia mara moja kesi za ufisadi zilizoko humu nchini. Kulingana na viongozi hao, hatua ya kutatua kesi hizo za ufisadi itachangia katika kuhakikisha taifa la Kenya liko imara na lina msimamo dhabiti katika kupambana na visa vya ufisadi. We are concerned that the country has not exhibited firm commitment to deal with corruption and are shocked by the manner in which the Director of Public Prosecution is dropping cases touching on high-level crimes. The public confession by the Director that he was influenced by the previous regime to frame people through court cases means the office has lost independence and can no longer be trusted to not be influenced by the current regime to similarly frame other people. For this reason, we recommend that the Director takes time for introspection and takes decisive action to reassure Kenyans of the independence of this key constitutional organ of this country. Recognizing the public discourse that has arisen following the resolution by the Cabinet to lift the ban on importation of production of genetically modified organisms, we urge the government to suspend the decision until adequate public participation has been conducted. B, climate change. There's a great distress across the country due to food insecurity. Many families continue to sleep hungry. We call upon the government to initiate a multi-sectoral process that includes national and county governments to develop a workable national strategy to address climate change and ensure food security for all.
Siku ya pili ya kuhesabiwa tena kwa kura za ugavana wa kaunti ya Homa Bay imekamilika. Shughuli hiyo nzima ya kuhesabiwa tena kwa kura kutoka kwa vituo 195 katika maeneo bunge 8 kaunti hiyo inatarajiwa kuchukua siku 5 zijazo. Tayari kura za Kamsasa, Rinya, Nyamsare na vituo vingine vilivyoko Suba Kaskazini vimehesabiwa tena. Mawakili wa aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero na wale wa gavana Gladys Wanga wamekuwepo kwenye shughuli hiyo nzima. Matokeo ya shughuli hiyo inayoongozwa na naibu msajili wa Homa Bay Joy Wesonga itachangia pakubwa uamuzi utakaoafikiwa na hakimu Roslyn Aborili baada ya kukamilika kwa kesi hiyo, ambapo aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero anapinga ushindi wake Gladys Wanga kuwa gavana wa Homa Bay. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Nikupe wewe asante kwa kustakiri kuketi kitako na kufuatilia matangazo ya taarifa za Kirk Machweo mwanzo hadi tamati. Mimi ni Chris